ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಫ್ರಮ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಸೀನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗೋ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, so we'll start with the exercise part. So first we have a padagala artha. I'll leave the padagala artha because while explaining the lesson I have given already the meaning for all the words. If you still have a doubt, please do let me know in the comment section which words you have a doubt, so I can give the explanation for those words. Okay, we'll start with the abhyasa. So first ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು? ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಾರಂಭ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, we'll go with the second question. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು? ಮಕ್ಕಳು, the children, so they decorated the ಭಾವಚಿತ್ರ, the pictures. So whose pictures the children decorated? ಯಾರ. Okay, next one. ಯಾರು is a who. ಯಾರಿಗೆ, to whom. ಯಾರ, WHOSE, whose. Okay, next. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು, ದ ಫೇಮಸ್ ವಿಮೆನ್ ಯಾರು? ಹೂ ವರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒನಕೆ ಓಬವ್ವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಸಮ್ವನ್ ಸ್ಪೋಕ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್? ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ. ಮಾತನಾಡಿದವರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಪೋಕ್. ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಗಮನಿಸಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸರಿ ತಪ್ಪು, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇ ವರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪುರುಷರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ಪುರುಷ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್. ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದರು. ದೇ ಪುಟ್ ದ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? There is no spelling mistake here, but there is a sentence mistake. Previously there is a sentence mistake, also spelling mistake. Next, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ, so ಶಾಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ, they went to the classroom and they sat in the classroom. Is that right? Yes, correct ಮಾಡಿ. ಓಬವ್ವ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತಂದಳು. ಓಬವ್ವ, she went to the ಗುಡಿಸಲು, she went to her hut, ಗುಡಿಸಲು, and she bought the axe. Did she got the axe? Yes, correct. So check ಮಾಡಿ, write down the answer. Next one. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಅಂದರೆ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಬವ್ವ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇಸ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಹಗಲು, ನೈಟ್. ಸಾರಿ, ಹಗಲು ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇರುಳು. ಓಕೆ, ಇರುಳು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾತ್ರಿ, ನೈಟ್. ಹಿಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್, ಮುಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್. ಜಯ ಇಸ್ ಅ ವಿಕ್ಟ್ರಿ, ಅಪಜಯ ಇಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಒಳಗೆ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗೆ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ಸೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ, ದ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ? Okay, I got it. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. Okay, so the female is vidyarthini.
Gandu is a boy, hennu is a girl. Okay, Adhyaksha is a president, male. Adhyakshe is a female. Ganda is a husband, hendati is a wife. I am giving the answer only for few things. Okay, next one, Madariyante as directed. Bare andre write it down as directed. So first one example nodi, mara maragalu. Ekavachana is a mara singular, bahuvachana is a plural maragalu. You will be adding galu. Mara is a tree. Angadi, find the answer, shop. Chitra, picture. Shale, school. Praje, citizen. Okay, next one, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆ. Just give me a second. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆ. Odd one out. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಅಂದ್ರೆ odd one out. ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆ, find out and write. ಮಹಿಳೆ is female, ಹೆಣ್ಣು is a female, ಹೆಂಗಸು related to the female, ಇಲೆ ಅಂದ್ರೆ earth. So which is the odd one? Asana, pita, gadduge. All these means throne. Kirita is a crown. Chand baby, Bedavadi Mallamma, Vanake Obava, Rani Channamma. You have to find the answer because it is related to the lesson. Next, Jaya, Vijaya, Bhaya, Yashassu. So Jaya, Vijaya, Yashassu, that means a victory and success. Bhaya is a fear. Yes, you got the answer. Very good. So here we finished the lesson of yadu Mahila Dinacharane exercises. I hope nimge artha agide ankotini. You have understood. If you have any doubt, any questions, please do let me know in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. And do check out the playlist for 4th standard Savi Kannada, where you can find all the lesson, poem, exercise for 4th standard Savi Kannada. Share this video with your friends and share the playlist video with your friends. Let them also learn and get comfortable with the lesson, poem and exercises. I'll meet you all with one more lesson or the video on the helta. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.